So a big thank you to Guillaume Alvarez down in the interview zone. So one more race before we have a little bit of a breather until about 5:10 this afternoon. It's time to take you through the grid for X30 Senior, Heat 6, A and E. Kevin Lantinga starts on pole position. Uta Bergano will be alongside him on the front row of the grid. Niels Lelor and Oscar Guccio round out an all-rookie row 2. And they are ahead of Matthias van der Kerkhoff and Lucas Horsica. Florent Panes and Simon Lacroix round out the top 4 rows. Henki Kalteren and Maxime Blanchemin round out the top 10. Matthias Merschot and Thomas van Vliet round out row 6, ahead of Alexis Constant and Jens Bernhardt. Nico Wouters and Thijs van Dijk round out row 8, ahead of Tobias Norman and Joey Brown. Completing the top 20 will be Raphael Linders and Monty Braithwaite. Completing the 27-strong grid will be Farah Jalil, Tyrone Kinau, Roman Saleh, Yanis Martin, Aaron Sarignac, Noah Meyer and Ellie Dax. So the drivers now go onto their official formation lap ahead of 10 minutes plus an additional lap of racing. At least we will juggle the apple cart once again and then have 3 further races to conclude day 1 of the 3 days of racing that we've got here. The grey clouds up above with a little bit of intertwined blue sky. You might think, could there be a possibility of a bit of mixture of Limburg weather coming in? Well, it's been dry so far, and all I'm going to do is say this. I'm going to cross my fingers, touch wood at the same time, and just pray that this stays as it is for the remainder of the day. I've tried that, never works. I know. The first time I came here in April 2018, we had a thunderstorm during the lunch break on finals day. Of course, you do. It's Genk, what do you expect? However, Guillaume Alvarez, take us through the start, buddy. Et voilà les pilotes qui arrivent au terme de leur procédure de mise en chauffe de leur gomme. Le tour de mise en grille. La formation, les feux s'éteignent. On est parti! Racing, we are on the way to turn number 1. Et ça se passe plutôt bien. Espérons-le dans la première zone de freinage pour ce nouveau peloton. 1 contre eux. Des protagonistes qui s'enfilent le 1, le 2, le 3. L'assaut de la première des 2 épingles de l'Europa Lan. La longue ligne droite qui longe justement la route du même nom. Et un excellent envol de la part de Kevin Lantinga, notre pilote néerlandais, en tête de cette hiérarchie depuis la pole position. De l'autre côté, ça se passe plutôt bien et on cherche déjà à s'infiltrer à la corde là-bas. Gare à ne pas mettre trop de roues dans le bas-côté. Et au moment où je dis ça, quelques pilotes qui s'écharpent et qui s'accrochent en queue de peloton, semble-t-il. Mais ça semble repartir, sauf pour l'un d'entre eux. Non, c'est reparti, mais avec pas mal de retard accumulé dans ce premier tour. Mais sinon, un premier envol relativement clair, relativement propre pour nos protagonistes de la catégorie senior. Kevin Lantinga le rappelle avec que ça passe à la corde déjà pour Matthias van der Kerkhoff, le pilote belge du Victor Hélène avec le châssis noir qui vient déjà de s'infiltrer à la corde pour prendre la 2e place. Ça pourrait continuer de se battre entre Kalteren et Niels Lelor. De la vue aérienne, on les survole et je pense même que Kalteren a semble-t-il été poussé un petit peu loin. Je pense non, plutôt Niels Lelor qui semble-t-il a été joué un petit peu les tondeuses à gazon sur le vibreur à l'extérieur du virage numéro 2. Ça continue de se battre comme des chiffonniers là-bas avec Mathis Merschot qui vient se mêler à la bagarre. Ils sont 3 pour une seule position dans le virage numéro 6 alors que Lantinga et Van der Kerkhoff creusent déjà l'écart, vous le voyez. Mais derrière, Kalteren, Niels Lelor, Merschot, ce n'est que le début de la bagarre. Merschot up the inside, gets through. That's a great move there from the man from KCR Racing. And that is on Niels Lelor. I mean, Lelor didn't actually go on the runoff area coming out of turn number 1, so he effectively gained an advantage on Henki Kalteren on that particular moment, but he let Kalteren through. And Merschot, well, didn't really need a second invitation to get through and got the job done. Meantime, Matthias van der Kerkhoff looking to try and see if he can get through on race leader Kevin Lantinga for the Croc Promotion team. So Croc Promotion versus Victory Lane. Van der Kerkhoff through at turn 5.
Lantinga does not fight it. Quickly looks over his right shoulder twice to see where the likes of Calteren, Minnesholt, who's running P4, Lilor, and you've got Florent Panez, Lucas Horsica up to P7, Alexis Constant up 5 places now, runs P8, Edward to Bergenot, and Tobias Norman is already up 7 places from 17th on the grid and now completes the top 10. But at the moment, Matthias van der Kerkhoff leads the way as up the inside through on Henki Calteren. Matthias Marschaltz gets through. The KCR racing driver getting through on the man from Team Kuhne, getting through for P3, and that was a good move through at the final corner. It just goes to show you time it to absolute perfection. It's a great move, and you get that really good additional boost of adrenaline through your veins when you feel you've achieved something. Et pendant ce temps-là, un abandon vous signalez, celui de Maxime Blanchemin, un des équipiers de Victor Lane, de Matthias van der Kerkhoff, notre leader dans cette épreuve. Malheureusement pour Maxime, il sera donc partie remise pour aller chercher un gros résultat. Pendant ce temps-là, son équipier a fort à faire. Kevin Lantinga dans sa roue, très proche mais pas suffisamment dans l'épingle du numéro 9 pour tenter quelque chose. Lui-même sous la pression de Martis Merscout. Puis nous avons Calteren et Niels Lolo en pleine bagarre également, suivi par Florent Panès et Luca Orsica, 7e devant Norman Constant et Oscar Guccio, vainqueur d'une première manche également depuis l'entame de ce week-end. Rappelons qu'à ce stade, Calteren a remporté une épreuve, 2 pour Otto Paikkonen, une pour Oscar Guccio et une pour Clément Outran. Matthias van der Kerkhoff peut-il s'ajouter à la liste des vainqueurs? Ça reste à décider, ça reste à déterminer, puisque 6 minutes et un tour, il y a encore pas mal d'opportunités pour ses poursuivants d'en décider autrement. Calteren qui rêve évidemment d'une deuxième victoire qui le mettrait à égalité avec Paikkonen, éventuellement dans la lutte pour les points en optique du championnat. Belle histoire que celle de Henki Calteren, il nous en parlait au micro tout à l'heure, de retour à l'échelon national du karting et même avec un programme international encore à définir, mais avec des nouvelles couleurs, celle du Kuhne Racing, alors que la compétition semblait terminée pour lui à la fin de la saison dernière, ce qui est une bien triste nouvelle pour le karting belgo-belge et dans le Benelux quand on sait le talent et la rapidité et le personnage que représente Henki Calteren. L'avoir en piste, c'est une excellente nouvelle pour tous les aficionados, non seulement du pilote mais également du karting en général. Et à chaque fois, j'ai le réflexe de chercher les couleurs RSD sur son châssis, mais non, il est avec une nouvelle structure et on peut dire que quelle que soit l'équipe, c'est les couleurs de Tony Kart. Voilà, Tony Kart du team Kuhne Racing, mais quel que soit le châssis, quelle que soit la machine, Calteren reste irréprochable et sera, à n'en pas douter, l'un des favoris jusqu'au bout de cette journée et demain également. Yeah, also noticing the Cream Racing Engines sign on his sleeves as well, of course. Aligned with Strawberry Racing, who have also done a lot of work over the years in multiple karting disciplines, including X30. So you see that I think in some respects Henki's found a real good new home after years of hard work with RSD karting. The title's not coming his way. I mean, having to battle with Sam Belota last year, Sam had been battling with Ellie Goldstein for numerous years, 5 years in a row, and last year, you know, if anyone might remember the saturated final at Marienborg, he was punted all the way down to stone dead last, came over the line in 4th, won the title with a bent chassis, and you know what? He earned every single opportunity to gain a title, and he had one of the toughest competitors, the most decorated senior X30 champion in this series' history. But at the moment, well, Matthias van der Kerkhoff wants to make sure that he can put his mark on. I mean, he was really, really quick at Austria-Kura. I had an opportunity to chat with him during the live stream when I was able to get out and do some interviews. You know, he's a very calm driver. You will see that when it's the quieter drivers that you speak to, they're the ones you have to look out for, because you know that there's that inner steeliness and that inner intestinal fortitude that gets them going and gets them revved up. And once van der Kerkhoff gets in the race lead, you're going to find it difficult to pass him. But then Lantinga's got Mersholt, Calteren and Niels Delors not too far behind, so I don't think it's quite over yet. I mean, with the top 5 covered by just over 1.1 seconds, Guillaume, and with 3.25 minutes plus an additional lap to go, any one of these 5 can win it easily. Oui, certainement, en effet. On a 5 candidats à la victoire dans la même image. Vous les voyez là-bas, à l'approche du virage numéro 6. Et rien n'est encore certainement terminé entre ces 5-là, puisque souvenez-vous qu'au fur et à mesure des épreuves, les opportunités, les chances pour l'un comme l'autre, éventuellement d'aller chercher un bon résultat ou de corriger une performance un peu en deçà
des attentes, et bien tout ça s'amoindrit évidemment. Donc chaque course vaut comme une petite finale. C'est la troisième déjà disputée pour ces pilotes de la catégorie senior aujourd'hui. La deuxième, pardon. Il y aura une troisième juste après la pause dans la foulée, la dernière rotation. Donc chaque course est importante, sachant qu'il y en aura 2 supplémentaires demain et puis plus autre opportunité de se frayer un chemin le plus haut possible sur la finale, puisque nous avons ici un superbe dépassement de la part de 242. Oscar Guccio sur Florent Panès. C'était pour la 7e place dans le virage numéro 1. Bien joué de la part de Oscar. Un petit peu en dessin par rapport à la vitesse qu'il nous avait démontré lors de sa première course. Certainement des petits boulons à resserrer là-bas dans le chef d'Oscar Guccio. Mais quoi qu'il en soit, je serais très étonné que les 5 protagonistes de tête restent dans cet ordre-là. On connaît leur appétit évidemment. Matthias Van de Kerkhove semble gérer. Une demi-seconde maintenant, l'écart semble effectivement été grappillé avec le meilleur tour en course pour Matthias Van de Kerkhove qui répond à la menace. Il a senti évidemment que c'était le moment à 2 minutes et un tour du drapeau de commencer vraiment à bâtir sa victoire. Mais derrière, eh bien, Lantinga, Mathis Merscott, Kalteren et Nils Lolor semblent travailler l'un avec l'autre, travailler avec de gros guillemets évidemment. Ça vaut mieux de se porter vers l'avant. Pourquoi pas attendre le dernier tour pour tenter un dépassement surprise, comme ici, pourquoi pas, le numéro 242 là-bas. C'est à nouveau Guccio qui remonte sur Luca Orsica pour la 6e place. 2e dépassement en 2 tours pour Guccio, qui retrouve un petit peu d'allure, un petit peu de rythme dans cette conclusion de course. Yeah, I mean, the thing is one of the general things, I spoke to Adam Vida in X30 Junior about this, that, you know, people are really getting a lot more consistent with each other on lap times, but the track is gripping up. So in some respects, you know, okay, yes, you're going to get the adhesion with the tyres on the circuit itself, but it can also parlay into slightly slower lap times. So the drivers, they have minimal amounts of tyres to work through the weekend, folks. It is about conservation. It is about mechanical sympathy. It is about crossing every T, dotting every I, as Matthias van der Kerkhoff leads us on to the penultimate lap of this 6 out of 9 X30 senior heats today. As a lunge from Kalteren, up the inside he goes. Matthias Minashant has to relinquish third place to the man from Kuna Racing, and he gets through. Great move there from Kalteren. Seems like the fire's really been reignited in the belly from that man from the Netherlands in the 3:04, but Matthias Minashant has got to watch his 6 because Niels Lolor is not too far behind. En effet, pas trop loin, même si avec maintenant pour l'instant 4 dixièmes sera suffisant. Et vous le voyez très proche là-bas dans la descente, le virage numéro 11, très sec à droite devant la grande tribune et la cafétéria principale du circuit, où on vous invite évidemment, n'hésitez pas, si vous êtes de la région ou si vous avez du temps, et bien durant ce week-end qui s'annonce plus ou moins ensoleillé, à nous rendre visite du côté de Genk. Vous y serez bien accueillis, croyez-moi. Final lap, dernier tour chers amis, presque une seconde d'avance entre Van de Kerkhove et Kevin Lantinga. Et bien, à moins d'un drame de toute dernière seconde, je pense que les carottes sont cuites pour le pilote néerlandais dans sa volonté d'aller chercher un nouveau succès. Ce sera, si rien ne bouge, le premier pour Van de Kerkhove. Puis derrière, nous avons Kalteren, Merscott, Lelor et Oscar Guccio. Il aurait fallu peut-être un petit tour de plus, un tour et demi en plus pour qu'Oscar Guccio vienne se mêler à la lutte, pourquoi pas. Mais voilà, ça ce sera pour une autre histoire. Revanche à prendre dans le chef du français, rookie de cette catégorie senior. Ils sont plusieurs évidemment à venir égayer les rangs de la catégorie Rennes. Et dernier coup d'œil, vous les voyez, certains qui s'assurent avant le point de freinage, là, le dernier du tracé, d'avoir un peu de marge pour éventuellement ne pas se faire surprendre. Mais je pense qu'à ce stade, eh bien, on terminera dans cet ordre avec la victoire de Matthias Van de Kerkhove, la première du week-end pour Victory Lane. Kevin Lantinga qui prend la 2e place devant Kalteren, Merscott et Nils Lolor qui finiront bien dans un mouchoir de poche, mais finalement dans cet ordre-là, mon cher Alex. Première victoire de la saison, du week-end devrais-je dire, pour Van de Kerkhove. Yes, indeed. Thank you very much, Giggsy, as he's now going to head down to grab another interview very, very shortly. So that makes it Guccio with a win, Paikkonen with 2, Kalteren, Outron, and now add Van de Kerkhoff to that list. So Matthias Van der Kerkhoff takes the victory after 12 laps of racing. Kevin Lantinga finishing in second ahead of Henki Kalteren. Mathis Marchart up to P4, having started 11th, ahead of Niels Lelor, who rounds out the top 5. Oscar Guccio, Lucas Horsica, Flori Panes, Simon Lacroix and Tobias Norman round out your top 10 on that particular occasion, covered by just under 9.2 seconds after the checkered flag. Paris Jalil, Alexis Constant, Wouter Bergano, Jens Bussard, Mirko Wouters,
Thomas Van Vliet, Thijs Van Dijk, Monty Braithwaite, Raphael Leenders and Yanis Martin round out your top 20 Ellie Dax. Romain Soleil, Tyrone Kinau, Joey Brown, Noah Meyer and Aaron Sarignac round out the finishers after 12 laps of racing. 26 of the 27 drivers made it to the checkered, but unfortunately on lap 2 it was game over for the 346 of France's Maxime Blanchemin, with Matthias van der Kerkhofer, another race winner this weekend in X30 Senior.